Yo halo guys, balik lagi bareng gue Chris di channel Chris Play. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan bermain lagi game Alien Isolation ya kembali ya guys ya. Kemarin kita sudah bertemu dengan babang botak ini yang bernama Axel ya guys ya. Dan dia berniat baik gitu kan kepada kita untuk menjaga kita, mencari communication yang dapat dihubungi untuk kita berteleponan gitu kan, atau komunikasi dengan kapal kita ya guys ya yang berada di luar. Oke, kita langsung aja gitu kan ya untuk mulai lagi gameplay Alien Isolation-nya ini ya guys ya. Oke, nih Babang Axel sudah menunggu ya. Hold up. Let me get the elevator. Oke. Dia baik ternyata guys ya, dan dia mempunyai Place is old. Needs a special touch. Dan dia mempunyai sebuah senjata ya guys ya. Kalau misalnya ini senjata kasih ke kita, mungkin kita bisa melawan monster-monster yang ada di dalam sini. Hit the button. Oke, siap. Oke. Sudah saya. Apa dia? I'd appreciate it if you told me what the hell was going on right now. Listen, darling. Oke. When we get to the ship, we can kick back, braid each other's hair, and chant all you want. Yeah, when we get to my ship, I need to know what's going on right fucking now. Fine. Like I said, there's a killer. A killer? What does that even mean? I ain't seen it, but it's here, picking us off one by one. What are you saying? A psycho? A person? No, something else. Monster, guys. Oh, udah nyampe. Oke. Tadi dia ceritain katanya di kapal ini gitu kan ya, ada monster ya guys ya, dan membunuh segalanya yang ada di dekatnya coy. Waduh, jadi takut gua. Untung dia bawa pistol ya. Semoga gitu kan ya, kalau ada monster nih orang pistolnya masih ada ammonya nih. Ayo jalan bro. Shit, we need to move. This way. Hold control. This is bullshit. Hold control. You should be looking for a way off. Are you crazy? There's no. Kontrol yang mana ini? At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. Oke, gelap. Ada orang guys. We'll have to go random. Kan C anjir, bukan kontrol coy. Oke, biarin Axel yang buka. Ada orang ya. Gua nggak tahu orang itu baik atau jahat ya. Masuk. Replay. Oke. Friends of yours? I've had run-ins with those guys before. They don't like strangers. Okay. Even nice guys like me. I'm shocked. I ain't pulling your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Oke, mereka bukan teman-temannya dari si Axel ini ya. Ketahui nih apa yang terjadi di sini coy. On each other. The fear, it makes people crazy. I've noticed. Oke, katanya orang-orang di sini ada yang separuh orangnya gila ya guys ya, atau ya agak-agak aneh lah pikirannya. What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need. You don't know when you'll get another chance. Oke, stay close to Axel. Been hunkered down here for a week now, waiting for a ship. Waiting for you, I guess. It can get pretty dark around here. You should take that flashlight over there. Mana, flashlight? Alhamdulillah ada flashlight guys. Butuh baterai kah? Kok flashlightnya kayak audio gitu ya? Just be careful not Kayak to buat flash it around. komunikasi You gitu don't cok. wanna get caught. Let's go. Ntar saya save dulu, sabar ya. Mana nih? Nah, save dulu kita guys. Dan untuk menyalakannya tekan F. Wah, nggak ada baterainya cok. Baterainya, oh ini ada nih. Cara reloadnya gimana ya? Flare lagi. Ini cara reload baterainya gimana guys? Wah, gua nggak ngerti. Oh ini nih, oke dah. Nah, otomatis ke reload kayaknya.
What now? I'll watch the vent. There's another vent right here somewhere. I marked it so you don't forget it. Use your flight log to find entrance. How about you look around? We're not going anywhere until you find that vent. Oke. Ini apa? Tag apa tuh? Cara buka inventory-nya gimana ya by the way ya? Gua nggak ngerti guys. Soalnya itu ada name tag dir. Ini ya? Bukan ding. Oh iya ini name tag nih. Frag safety. Did you hear something? Apa? Was that you? Kita harus mencari find entrance ya. Ini bukan nih. Axel, is this it? Hold on. I'm coming. Sini Excel sini. Cepet dong. Ini baterainya cepet habis nih. Apa kita pakai flare aja kali ya, guys? I knew it was here somewhere. Nih. Got it covered. Kok nggak ada subtitle-nya ya? Nah. Bisa buka? Nice, bisa. Bentar. Ada item gak di sini? Sabar ya. Aku cari item dulu, Excel. Wah, apa itu? Tapi kayaknya nggak ada ya. Suara apa nih, ngeri gua. Sabar. Oke, masuk yuk. It's not smart to stay here too long. Baterainya cepat banget habis, coy. Gila. Is the way everyone travels around here? Just those that want to stay alive, sweetheart. Torrance, so that's your ship, huh? Quiet. I hear something. Oke. Dia dengar sesuatu. Oh, ada orang. I hear you. Will do. Oke. Go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. Feels like we're standing around waiting to die. Oke, ini orang-orang jahat, guys. Yuk. Apakah bisa di sneaky? Okay, gotta be quiet here. Don't shine that flashlight. Oke, siap. Quietly. Udah ini. Still think we need more supplies. Guns, food, wherever we can find it. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone, stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. Kalau ketemu dengan orang yang tidak tahu, Too many of them to take on. langsung tembak aja katanya, guys. Gila. On? We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. You're smaller than me. You'll make less noise. Great. Find a way to distract the looters. Hi, Dave. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. Kita harus distract mereka, We guys. were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Damn it. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there. Kita Seal bisa tight. tiarap di sini. Eyes open. Keep your guns ready. Quiet. I heard something over there. Ampun bang. Ampun bang. I don't like this. Any luck? Did you hear that? We're not alone. Shoot first. We can't take any risks. Oke, hati-hati guys. Mereka di sini dong. Tujuan kita kemana ya? Tujuan kita ke sini, guys. Ke sini ya. Apa kita harus masuk dulu ke sana ya? Aduh, masih ada orang lagi di sini. Oh God. Where are you? Take it easy, guys. Keep it together. Gimana, guys? Kita nggak bisa keluar ini. Keluar auto kena tembak nih kita nih. Has anyone found anything? Awas. Quit shouting. You're making me nervous.
Ampun. Pelan-pelan, pelan-pelan. I give up. Whatever it was, it's gone. Yah, gue malah pakai darah anjir. Gue maunya flare. Sana. Lah nggak ke distract. Oke. Sepertinya mereka ke distract. Distract mereka kayaknya. Nice. Ini kaca, kayaknya gua harus masuk sini. Selamat. Baik, kita harus pelan-pelan, guys. Mereka masih menjaga di luar ya. Apakah ada hitam? Gak ada. Hati-hati, mereka masih jaga di luar. Oke. Mana kok nggak bisa? Oh, ini. Ayo nyalain generatornya. Ampun. Mereka nyorotin ke kita. Oke. Dia masih sibuk dengan yang ada di sana. Ini apa yang terjadi nih? Generator sudah nyala. Apa yang terjadi? Kita harus kemana? Wah, mereka datang dong. Guys. Wah, mati kita. Diem. Doesn't seem to be broken. How would you know, Einstein? If the generator had blown, there'd be smoke. Well, it's not working now. Maybe. That's why we've got guns. Eh, Come on. ampun, Help Bang. to get it started again. Waduh. Kayaknya kita ke sini. Lari. Ayo, Axel. Lari. Masih dikejar kah? Sepertinya udah nggak dikejar, guys. Kita dapat flare lagi. Nice work, Ripley. Oke. This way. Follow me. Selamat, coy. Kita save dulu ya. Walaupun darah kita nurun sedikit doang ya. Gara-gara tadi kita kena tonjok anjir. How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Let's just hope your ship's still there. Oke, kita harus kemana, Axel? Sebastopol not quite what you're expecting, eh? Kita harus kemana, Axel? Kamu jangan diem baik. Katanya harus ngikutin lu. Ini nggak ada apa-apa. I'm not even supposed to be here. Oke, terminal. My shipping out papers were for a week ago. Inventory. Aspin inventory, no one take any list. Oh, ini cuma inventory doang, guys. Compound B buat apa itu gua nggak tahu. Apakah bisa membuat baterai kah atau apa gitu semacamnya, guys? Aduh, kurang satu ya. Yuk, gaskin Axel. Apakah kita bisa nge-crack baterai ya di sini ya atau enggak ya? Ini nggak bisa jalan, coy, ke situ, coy. It's powered down. The assholes have cut us off. Aduh, terus gimana? Got it. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do Hit this the while you go power for at one on the other same side. time X. Okay. Anjir, masa harus gua lagi sih? Kita berarti harus ke kemana nih, coy? Sebelah sana kayaknya ya. Sepertinya di sebelah sini. Ready. On Yuk. 3. 1, 2, 3. 3. Pencet. Nice. Belakang. Waduh. Tolongin guys, Fuck you! Get here now! I've got the thieving son of a bitch! Anda. You bums think you could take... Mati loh.
Mati. Gila. Gila. Let's go. The others are on their way. We need to go now. Oh, mak, dikejar kita. Move it. Ayo. Shoot him! Shit, I think he's dead. Waduh. They killed him. Mereka apakah masih di belakang? Oke, kacin. Kacin, guys. You killed that guy! Because he was going to kill me, you saved my life. This is about survival. Do you understand? Replay kayaknya masih ini, guys ya. I hear something. Oke. Apa Have I tuh? got on me? Wah, apa cok? Wah. Oh my god. Si Excel kenapa, guys? What the hell was that thing? Wah, gila. Ditarik dia ke sini kayaknya. Bentar. I keep moving. Kan dia kan punya senjata. Senjatanya nggak ada kah? Hilang kayaknya guys senjatanya, guys. Waduh. Si Excel udah kebunuh lagi, dikejar-kejar pula lagi kita. Wah, ada apa ini, guys? Sumpah, guys. Lari. Ini bisa dibuka. Oke, Call Translate. Ayo dong. Nggak ada jalan lagi, guys. Apakah ada sesuatu? Gak ada sesuatu. Udah belum? Lama banget. Wah. Apa itu suaranya? Ngeri banget. Cepetan. Nice. Nyampe. Apa ini, ada sesuatu? Wah. Cepet cok. Buka, cepetan buka. Lama banget bukanya. Oh ya Allah. Nah, ayo masuk. Oke. Nice. Kayaknya kita kebagian salah satu kapalnya lagi ya, guys ya. Wah, gila. Si Excel langsung mati loh, ditusuk guys sama sesuatu dari belakang ya, terus ditarik ke dalam ventilasi, coy. Wah. Monster apa ini sebenarnya, coy? Gila. Cuman yang paling masalah itu pistolnya kita nggak dapet loh ya. Harusnya ada pistolnya itu. Ambil harusnya kalau misalnya emang masih kegeletak di situ, coy. Oke, kita udah nyampe di Lorenzo apa tadi? Lupa gue namanya. Nice, semoga di sini aman ya. Oke, ada item. Oh, ini buat sembunyi. Oke, ini buat sembunyi. Ini apa ini? Oh, ini buat transit lagi. Yang mana guys? Kita tadi kayaknya tadi kita transit tuh yang di sini ya. Kedua, terus kita harus ketiga kayaknya, guys. Oh, ini kalau transit lagi. Banyak banget transitnya, ini ke satu. Ada item yang bisa gua ambil di sini. Kita harus kemana? Belum ada tujuannya, guys ya. Oke, ini apa nih? System limited supply switching system provided to the upper right hand with mouse to check the code system. Maksudnya? Mouse to switch key. Power available-nya cuma satu, guys.
Ini buat apa ya? Gue nggak ngerti dah. Belum tahu guys, belum tahu ini buat apa. Tapi kayaknya itu buat nge-restore sistemnya cuy. Coba gua save dulu. Oke, kita save dulu guys. Kita coba naik ke atas ini ya. Apa yang kayak gini bisa dibuka ya kalau misalnya ada powernya ya? Ini nggak bisa. Oke, kebuka. Wah, gede banget, gila. Ini buat sembunyi lagi. Ini ada map. Update map, nice. Wah, ini terlalu besar, guys. Apa tuh? TV. Oke, kita masih masuk situ. Tapi gue masih pusing nih, gue harus kemana ya? Coba kita ke yang hijau sini dulu guys. Buka. Nice. Ada orang dong. Sakit. Gila, ampun mas. Lari dulu. Lari, ada orang di situ ternyata. Ada orang ternyata guys. Kita masuk sini. Wah, tapir. Oke. Ada orangnya dong. Ini tembusannya kemana nih? Dia sama aja bohong. Oke, kita harus take it the elevator up. Scrap, oke lumayan. Nggak bisa dibuka. Tempatnya gede banget, gila. Marie, listen to me very carefully. I want you to leave work now. Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find someplace safe till Seegson send a ship. I saw the guy from down the hall. I can't remember his name. The one in the dirty baseball cap. Kaget gua sama apa? He had something in his coat. She was trying to hack the elevator security. Circuits are fried. Easy fix. Don't talk to anyone. Just Don't tell them where you're going. I'll meet you as soon as I can. Find a data cell to repair to security access tunnel. Data cell ya, kita harus nyari data cell. Di mana itu? Maaf. Dari kiri deh. Okay. We find her. Kita bisa masuk, kayaknya itu cuman berputar mungkin ya. Something's out there. Pas banget depan gue lagi. False alarm. Bisa nggak sih kita lawan ya? Ini apa nih? Buat apa ini coy? Oh, nah. Anyone else catch that? Depan gua nggak ngeliat apa dia. Sorry, it was nothing. Mati lu. Awas. Ini nggak bisa diambil apa pistolnya? Ada orang ya. Lari. Pistolnya bisa diambil dong. Oke, hati-hati guys. Oke, dia maju. Ai. Wah, mati gua.
Wah, gak bisa barbar kita di sini. Gak bisa barbar kita di sini, guys. Ah, gila. Kayak kita di sini lagi ya. Tapi ini mungkin videonya sampai segini aja dulu ya guys ya. Tadi kita sudah melihat gitu kan ya bahwa di sebelah sana ada para looting atau gua nggak tahu itu apa ya kan, kayak semacam pemberontak gitu ya guys ya, dan dia menembaki kita sampai mati ya guys ya, dan kita juga bisa lawan tapi gak bisa ngambil pistolnya, sayang banget gitu kan ya. Dan di sana juga tadi kita mendapatkan hack untuk menghack elevator, cuman itu harus di repair dulu. Jadi mungkin kita repairnya di episode berikutnya aja ya guys ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik tombol like dan juga subscribe-nya, dan thank you juga untuk kalian yang udah menonton. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Bye bye.